Coal pollution is becoming a political issue in Vasco. The Nationalist Congress Party took out a protest march in Vasco on Tuesday, led by Vasco aspirant Jose Philip D'Souza. But BJP's Vasco MLA Carlos Almeida has accused that D'Souza is roaming in a car that is gifted by the coal transporters. Vasco Municipal Council has also taken an unanimous resolution to come on the roads if coal transportation through the Vasco city is not stopped. Ahead of this, Vasco unit of NCP had a protest march, led by NCP State President Jose Philip D'Souza. The NCP delegation also handed over a memorandum in this regard to Vasco Chief Officer Dipali Naik. निवडून येईल ते आजूबाजून ओगी हा ते ओगी रावले म्हणून आम्ही रस्त्यावर परत येईल स्टेट अँड गव्हर्नमेंट आसा आनी तुमची बीजेपीचे पॅनल म्युनिसिपालिटीन आसा आमदार आसा सो तेका लागून हांव गव्हर्नमेंटा कडेन आमी मागताले बाबा करा 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 आल्लेकरान आमकां एश्युरन्स दिले I will take an initiative within 1 month. I will stop all the coal transportation, coal company. I will give direction to the each and every department. Same जालें U-turn. तेका बी कितें पावले बेगा आनी आयज पर्यंत तेजें कांय ना. आयज हांव एज अ लीड घेवन सांगता की टील वी स्टॉप द कोल पोल्युशन आमी हिंगा सुसेगाद रावचे ना. वील गिव अवेअरनेस कॅम्प आनी आमी मास रॅली नेक्स्ट टाइम रस्त्याचेर हाडटले लोकांक. BJP MLA Carlos Almeida has alleged that the car owned by Jose Philip D'Souza is a gift by coal transporters and Jose is only doing a political gimmick over this issue. He said there was no need of any such rally. स्थानिक फ्रेंड मनीष आरोलकरान अंडर RTI इन्फॉर्मेशन काढलेले आणि ते इन्फॉर्मेशन प्रमाणे ती गाडी CRB 2008 तो जोसे फिलिप घेऊन बनता ती गाडी कोल ट्रान्सपोर्टान तेका गिफ्ट दिले आणि म्हाका दिसता आयज म्हाका तेका सांगपाक जाय तूं पयलीं क्लॅरिफाय कर तुका ती CRB कोणें दिलेली ती आनी कित्या लागून दिली तूं हिंगा लोकांक फोटो तूं आतां लोकांक हिंगा फोटो येता आयज आमी कावन्सिलान डिसिजन घेयला एंड वी हॅव टेकन द रेजोल्युशन टू स्टॉप कोल ट्रान्सपोर्टेशन. Our reporter Hiru Mahale from Vasco.